district mungeri y'obulagajjavu wabira kulambo omuntu omu okufa ng'amanyikiddwa nga Kawusara Najura mungeri banyina okukola ekirangiro ky'embagirawo y'abantu bonna bafuluma omwali n'omugenzi babeere nga bagenda mu parking yard balabe fireworks okimanyi bulungi nti emiryango egisinga gyali gigaddwa mulesewo omulyango gumu omutono kigambibwa nti gwe ne Juko Francis Elvis n'abalala tannakwatibwa nakuzo mwezi asatu omwezi oguwedde omwaka oguwedde nakuzo mwezi ngalumu omwezi guno omwaka guno tudo mu site Namasuba mu Wakiso district mungeri y'obulagajjavu mwaviirako obulamu bw'omuntu omu okusaanawo amanyikiddwa nga Kizito Ibrahim mukola ekirangiro eky'embagirawo nti abantu bonna bafulume bave mu kifo we baali okwali n'omugenzi batambule bagende mu parking yard balabe fireworks ng'okimanyi bulungi nti gate esinga zaali ziggaddwa yamuleseewo gate yemu entono tasobola kuyitamu bantu basukka mitwalo ebiri. Oddamu ki gwogwo omusango namba 3 omusango namba mu bufunze ekibadde munda abantu baffe ekirungi babawadde bail kooti eramudde bulungi negamba semateeka abantu bano egamba bakyali innocent oba tebalina musango okutuusa nga babaleseko obujulizi obubaluma era kooti negamba nti baweereddwa bail basasula obukadde bubiri buli omu bakomewo ng'ennaku z'omwezi 7. State yeeraze nti yeetaaga weeks 2 okumaliriza okunoonyereza kwayo naye ekituluma kwe kulaba ng'okunoonyereza kuno kukoleddwa mu ngeri etali ya bwenkanya ate ey'olusaazisaazi ku nsonga enkulu ennyo erimu obulamu bw'abantu abantu abaatukomokera mu njege eyo bangi abafiira mu mbeera eyo abaalumizibwa bangi abakyali ku bitanda famire zikyali miranga ziri mu biwoobe baalisuubidde okufuna obwenkanya ng'obwenkanya obwo bukoleddwa poliisi n'abakwatibwako mu administration of law nga bakutte ku investigations bulungi ng'abantu abavunaanyizibwa ddala nti be bavaako enjege eno nga be bakwatiddwa ddala poliisi tennannyonnyola olwaleero ani yategeka fireworks bo nabo bakkiriza nti Abtex yategeka fireworks naye bo bennyini abapoliisi be balayisinsinga omuntu okutegeka fireworks so ani yategeka fireworks bw'ogenda okutegeka fireworks bakuwa conditions basooka kulambula kifo ogenda oziteeka zijjaawo oba teziijeewo abantu abanaabeerawo banaasobola okuziraba nga tebafunye bizibu oba nedda ebirala byonna byotegese okulaba nti obulamu bw'abantu bukuumibwa bulungi n'ebintu byabwe ne balyoka bakuwa license ne bagamba kale genda maaso ne bw'oleeta fireworks ku kizimbe nga Freedom City nga waliyo eno concert ate waliyo gates zino endala nzigale waliwo akalyango kamu ng'okimanyi bulungi nti abantu bajja kufuluma bave wano bagende eri ewalala fireworks nnyini kutegeka fireworks ebyo byonna yali tabimanyi era yo poliisi mu kumuwa license ebyo yali tesobola biraba bali professional oba tugambe nti omulimu gwabayinga obunene kakati twagala eyategeka fireworks akwatibwe aleetebwe mu kaguli. Ekyokubiri nnyini kizimbe ye avunaanyizibwa ku miryango egyo okubanga miggule kigambibwa emiryango gyali miggale egisinga era ne mu charge sheets mu county 13 muziwulidde nga bagamba waliwo akalyango kamu akaggule akaali kasigaddewo kiri ku record Abtex ne MC we ono Juko tekuliko yakwata bisumuluzo bya kufuru ezo naggalawo era bannyini kizimbe manager ne nnyini kyo be baggalawo naye nga baggaddewo bamanyi nti ekizimbe kirimu emitwalo 2 egy'abantu abazze okubinuka ne batabafaayo okutwala buvunaanyizibwa ga gates zino tujja kuziggula abantu bajja kwetaaga ogenda okulaba fireworks ate bakomewo kakati ekyo ne batakitunuulira hali ekyo twagala abo nabo bakwatibwe kati commandant owa police n'abapoliisi abaali ku duty ogwo mulimo gwabwe kiringa nze Pulida Road Mayor Lukwago bwe nvunaanyizibwa ku musango n'engukwata mu bukyamu bantwala ne mu law council ne bangagwe bakutwala ng'omukugu n'okola omulimu ogwo gadibengalye dokita bw'agenda okusala omuntu onaamusala mu bukyamu n'akola operation omuntu onaafiirayo n'ayitirayo bagamba dokita tugenda kuvunaana tebavunaana yatutte dokita mulwadde mu ddwaliro bavunaana dokita kakati na wano Abtex si mukugu mu crowd management Abtex si mukugu mu kuuma abantu n'ebyabwe yakola law abiding citizen yenna kyayiza okola naga
katupangisa abapoliisi abakugu mu ekyo bajje bakole omulimu. Kakale abakugu ndowooza baali mu tulo nga beebase. Kakati omulimu gwabayinga balema ogukola ate tebabakutte, commandant takwatiddwa. So ekyo tugamba sikiriimu bwenkanya n'akamu n'aketondo. Kakale ono musajja watujjuuko ate oyo ddala ye kwegamba bw'obeera MC, nze ndowooza MC baali mwebaziza n'omwebaza kuba bino byonna tugenda biyitamu. MC eyagamba nti fireworks zinaatera bannange mugende wabweru gye ziri, ekyo kye kimuvunaanyisa. Naye obujulizi bwonna bwe baleeta bulaga nti tewaaliwo omuntu n'omu yafuna buzibu oba yafa nga bafuluma. Era singa mu kulaba okwange singa Jjuuko teyabagamba nti fireworks zinaatera mufulume ne zimala zitandika butandisi buli omu nadduka alabe era balifudde nga bafuluma. So Jjuuko okubagamba nti mufulume nga tezinnaba kukuba yayamba nnyo abantu obutafa nga bafuluma ogende wali fireworks yayamba nnyo. Otherwise singa yasirika busirisi ne zikoona mukaaga fireworks ne zitandika buli omu n'atandika okudduka benyige mu kalyanga ako badduke basange fireworks bazibaza dakika 3-5 awo waliwo nawo commotion y'amaanyi naye tewaliwo commotion nga bafuluma. So ebyo byonna poliisi erina okubinoonyereza egambe nti naye lwaki kino kyabeerawo era ani avunaanyizibwa. Bibalemye baleese bano basajja battu abatalina musango, naye tuli basanyufu nti bafunye bail. Katusuubire nti poliisi enegenda mu maaso n'okukola obwenkanya ng'enoonyereza. Ekitwewunyisiza kwe kugamba nti ne Juma Balunywa naye bamwetaaga. Juma Balunywa obwedda ali wano y'omu ku ba securities, naye prosecutor agambe omu ku bazze okweyimirira y'omu ku be batubadde tunoonya azifu nti yabadde yadduse asiibye mu kooti wano olwaleero. Nze okuva lwe bakwata Abtex tubadde tubeera ku police ku CPS almost buli lunaku nga tuli ne Juma Balunywa nga bamulaba. Luli twali ne mu meeting ne KMP ne tiimu y'abanoonyereza nga tuli ne Juma Balunywa bwe tuti. Kakali baga Juma Balunywa tukunoonya bulijjo. Kikulagira ddala abantu abali incompetent abatamanyi kye baliko. So twagala ebintu bino babikwate professionally, abantu bafune obwenkanya abantu abafiirwa obulamu bwabwe ne family ezafiirwa abantu baabwe. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bail application, I have heard and considered carefully the arguments of the counsel for the applicants in this bail application. I've also considered the arguments of the state objecting to the same. I wish to state that the right to apply for bail is premised on the presumption of innocence. The accused persons herein, having pleaded not guilty to all the charges preferred against them, they are still presumed innocent until the contrary is proven. The accused persons have exercised their constitutional right to apply for bail, but as stated by the state, grant of the same is at the discretion of this court, which discretion court must exercise judiciously. Each accused person has presented 3 sureties. The state objects to the substantiality of surety number 1 and number 3 of A1 and surety number 1 and number 3 of A2, basing on how the letters introducing them to court were drafted by the authors. She states that the inquiries are still ongoing and there is a likelihood that the accused persons will interfere with the investigations and witnesses if released on bail. She further argues that the accused person may abscond a trial if released on bail. I wish to agree with the counsel for the applicant that asking the LC1s to draft these introduction letters, the way states once it done, would be asking too much from these LC1 chairpersons. My view is that this letter should primarily introduce the surety to court.
The other information as to the addressee and the purpose may be required, but it is, in my view, secondary information. As regards the ongoing inquiries, I'm not satisfied with the argument of the state. She has not demonstrated to my satisfaction that the accused persons have the capacity to interfere with these inquiries. And in my view, since inquiries are still ongoing, this should be the reason this court should put into consideration while deciding whether to grant or deny the accused persons bail. In my view, as regards the issue of the accused persons absconding trial, this, in my view, they are just fears and suspicions. And if courts were to rely on fears and suspicions whenever they are raised by the prosecutors, I do not envisage a situation where a court would be releasing an accused person on bail. Ordinarily, an accused person was a fixed place of abode and has presented substantial sureties to guarantee his attendance of court. That person should really be granted bail unless there are compelling circumstances that dictate otherwise. In my view, these circumstances do not exist in this case. I find the sureties as presented substantial. The fixed place of abode for the accused person seem not to be an issue. The general view of this court is that I should incline on protecting the accused person's right to personal liberty and also preserving the presumption of innocence, since they have pleaded not guilty to these charges, and as such, they are still presumed innocent. I do release them on bail on the following terms. Each accused person shall execute a cash bond of 2 million. Execute a cash bond of 2 million. Each surety is bonded 20 million. This is not cash. You are required to report back here for mention of this case on 7th of Feb at 10. You report back on 7th Feb at 10 for mention, now that inquiries are still ongoing in this matter. Well, they were arraigned on 13 counts of causing death or injuries to several people on account of being negligent and indulging in what they call the rash act. So basically those are the charges. So each victim constituted a count. That's why they are many. But by and large, the charge is negligent and rash act all through, from count number 1 up to the last one, the 13th one. But why they are separated like that? It's because each individual who was involved in this incident, each death is considered as a count. So basically those are the charges, and we have put in our bail application. I'm glad that it has been entertained and a ruling delivered in a record time. And our prayers have been granted. They have been admitted to bail on fair conditions, I should say, because the requirement was that they pay 2 million Uganda shillings cash, which of course, well, it may sound a little high, but considering the circumstances of the case, we find it reasonable, and our clients are ready to pay. They have been directed to report back on 7th. The state insists they are continuing with the investigations. And our call is that the investigations be conducted professionally, because in all this process they have manifested sloppiness in the way they have conducted these investigations. Sloppiness in such a way that they are claiming there are so many people who are still at large. Even when we were before court, they said one of our sureties is one of such people who is still at large, who is on the run, when indeed is within the precincts of court. His particulars are well known, and they are just, it clearly indicated they are taking a gamble. They are taking a gamble on a matter which is
serious, which is grave. This is a grave matter. Death, the number of deaths that occurred, the stampede that happened, the mayhem that was occasioned there, and of course the humanitarian crisis occasioned is of such a great magnitude that would warrant serious investigation. Not only picking scapegoats, Abtex or Abe Musingus and the poor MC, these are just scapegoats. The real people who are responsible for this, unfortunately, have not been brought before court. Abtex is on record, he was not the one who organized the fireworks. No. So we are asking up to now, who is that person who was licensed to have fireworks? And he was negligent to, who is that particular person that was licensed to have those fireworks without putting in place all the contingency measures? So we were asking that there must have been measures put in place, contingencies, to guarantee safety of the people, because that would be paramount. And we are asking ourselves a very fundamental question. Where are the safety measures put in place? And could it be that some people in police were sleeping on their job? Because they were hired for the purposes of protecting the people there, protecting lives there, and also deal with the issues to do with the crowd management. And they are trained to do that. But we are surprised again and shocked to see that the commandant of the troops that were on duty that night is not here. He's not in the dock. And they are not even mentioning him. Because this is the first person who should stand in the dock. Another person who is equally culpable is the owner of that Freedom City. Because all necessary measures ought to have been put in place. When you expect over 20,000 people to turn up for a concert and to come and witness all that transpired on that day, including fireworks, definitely you could foresee a commotion breaking out. And all safety nets should be put in place to ensure that you avert any calamity of that nature. That was really required of the owner of the premises. But as you heard from the charge sheet, all other outlets, all other openings had been closed. They had been locked. It was only one opening which was left to serve as an entry and exit from the venue of the concert to the place where they had put the fireworks. Only one exit. You can imagine. It was foreseeable that it was going to cause that kind of stampede, which was fatal in nature. And who is culpable? Who is responsible for this? Definitely, it is the owner of the premises. Unfortunately, that gentleman has not been arraigned, which is really very, very unfortunate. And the other person who is equally culpable is the commandant of the police and all the troops that were duty, because that was their obligation. So we still insist, yes, in as much as our clients are before court here, good thing the prosecution has indicated they are continuing with investigations. Let them dig deep and get to the root of the matter. The victims of this calamity need justice. They need justice. The people who lost their lives, they bereaved families. There are people who lost their loved ones in that incident. I know of a lady who lost her only 2 kids in that incident. These hapless people need justice, nothing else but justice. So, but they will not get justice with the selective application of the law we are witnessing here. They will not get justice with the police coming up with the trumped-up charges against the weak. The weak, that is Abtex and his co-accused. And they will not get justice as long as the owner of the premises is being shielded away from the long arm of the law, together with the manager and all the police officers who were on duty. So basically that is our call, that is our demand. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Jali emisango 9 ono baleeta owokubiri Juko Francis abongeddeko emisango emirala okubeera emisango 13. Kitegeeza nti Abbe Musinguzi kugina emisango emipya gye bayongerako tebannagimusomera wadde emisango lyo gijja okubeera ng'asaba okweyimirirwa ne mu mateeka kyetaagisa kubeera wazze musomera emisango gino n'agitegeera n'alyoka asaba okweyimirirwa. Musinguzi, you told court you understand Luganda, right? Okay. Tugenda kusomera emisango gye mu Luganda giri emisango 13 kati. Omusango ogusooka gwakozesa bulagajjavu mu kukola emirimu gyo ekyaviirako omuntu okufa. Kigambibwa nti gwe Abbe Musinguzi olusinga omanyikiddwa nga Abtex ne Juko Francis Elvis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi ali 31 omwezi oguwedde omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno Freedom City Mall Namasuba mu Wakiso District mu ngeri y'obulagajjavu ku mulimu gwo waviirako obulamu bw'omuntu omw'okuba nga busaanawo amanyikiddwa nga Kibuuka Daniel. Oluvannyuma lw'okukola ekirangiro embagirawo nti abantu bonna omwali n'omugenzi batambule nga bava mu kifo we baali bagende mu parking yard okulaba fireworks. Ng'okimanyi bulungi nti gate oba emiryango egyali gibafulumya egisinga gyali giggaddwa nga musigazzaawo omulyango gumu ogwali omutono ennyo nga tosobola kuyitiramu bantu basukka 2,000. Ebikusomeddwa obiwulidde? Oddamu ki? Omusango ogwokubiri gwakukozesa bulagajjavu ku mirimu gyo ekyaviirako omuntu omu okufa. Kigambibwa nti gwe ne Juko Francis Elvis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi 31 mwezi oguwedde omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno ku Freedom City Namasuba mu Wakiso District mu ngeri y'obulagajjavu ku mirimu gyammwe mwaviirako obulamu bw'omuntu omu okusaanawo amanyikiddwa nga Kibuuka Daniela nga kyava kukola ekirangiro ekyembagirawo nti abantu babeere nga bava we bali omwali n'omugenzi batambule nga bagenda mu parking yard ogenda okulaba fireworks. Ng'okimanyi bulungi nti gate ezinga zaali ziggaddwa nga basigaddewo gate emu entono esobola kubeera ng'eyitwamu abantu abasukka 2,000. Oddamu ki omusango ogwo? Not true. Omusango namba 3 gwakozesa bulagajjavu ku mirimu gyo ekyaviira kufa. Kigambibwa nti gwe ne Juko Francis Elvis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno Freedom City Namasuba mu Wakiso District mu ngeri y'obulagajjavu mwaviirako obulamu bw'omuntu omu okusaanawo amanyikiddwa nga Kizito Ibrahim mu kukola ekirangiro ekyembagirawo nti abantu bonna bafulume bave mu kifo we baali okwali n'omugenzi batambule bagende mu parking yard balabe fireworks. Ng'okimanyi bulungi nti gate ezinga zaali ziggaddwa nga muleseewo gate emu entono tasobola kuyitamu bantu basukka 2,000. Oddamu ki gwogwo omusango namba 3? Omusango namba gwakozesa bulagajjavu ku mulimu gwo ekyaviirako omuntu omu okufa. Kigambibwa nti gwe ne Juko Francis Elvis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwaggwa omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno Freedom City Namasuba mu Wakiso District mu ngeri y'obulagajjavu waviirako obulamu bw'omuntu omu okusaanawo nga manyikiddwa nga Hakimat Nazama nga ekyamuviirako okufa wakola ekirangiriro ekyembagirawo nti abantu bonna bafulume omwali n'omugenzi bagende mu parking yard balabe fireworks. Ate ng'okimanyi bulungi nti gate ezinga zaali ziggaddwa
nga mulesewo geeti emu entono etayitamu bantu basukka mitwalo 2. Oddamu kikusango kusomeddwa non true. Omusango namba 5 wakozesa bulagajjavu ng'okola omulimu gwo ekyaviirako omuntu okufa. Kigambibwa nti gwe ne Juko Francis Elvis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi ali nga 31 omwezi oguwedde omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwaka guno omwezi guno ku Freedom City Mall Namasuba mu Wakiso District. Mu ngeri y'obulagajjavu mwaviirako obulamu bw'omuntu omu okusaanawo amanyikiddwa nga Nakanwagi Viola nga mukola ekirangiro ky'embagirawo nti abantu bonna omulina omugenzi babeere nga bafuluma bagende mu parking yard balabe fireworks. Ng'okimanyi bulungi nti geeti ezisinga zaali zigaddwa mulesewo geeti emu entono sobola kuyitamu bantu basukka mitwalo 2. Non true. Omusango namba 6 wakozesa bulagajjavu ku mulimu gwo ekyaviirako omuntu okufa. Kigambibwa nti gwe ne Juko Francis Elvis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno Freedom City Mall Namasuba mu Wakiso District. Mu ngeri y'obulagajjavu ku mulimu gwo waviirako omuntu omu okufa amanyikiddwa nga Namyalo Mary mu ngeri y'okukola ekirangiro ky'embagirawo nti abantu bonna bave we baali nga mulina omugenzi batambule bagenda mu parking yard bagende balabe fireworks. Ng'okimanyi bulungi nti geeti mwali muzigadde ezisinga nga mulesewo geeti emu entono etasobola abantu basukka mitwalo 2 kubeera nga bakiyitamu. Oddamu ki musango namba 6. Musango namba 7 wakozesa bulagajjavu mu mulimu gwo ekyaviirimu okusaanawo amanyikiddwa nga Nakakande Adija okola ekirangiro ky'embagirawo nti abantu bonna batambule omwali n'omugenzi okuva mu kifo we baali bagende mu parking yard okulaba fireworks. Ng'okimanyi bulungi nti geeti mwali muzigadde nga mulesewo geeti emu entono tusobola kuyitamu bantu basukka mitwalo 2. Oddamu kikwekyo non true. Musango namba 8 kozesa bulagajjavu ku mulimu gwe ekyaviirako omuntu omu okufa. Bagamba nti gwe Abe Musinguzi ne Juko Francis Elvis okufa amanyikidde nga Mwanje Shafik nga mulikuwa ekirangiro ky'embagirawo nti abantu bonna batambule omwali n'omugenzi okuva mu kifo we baali bagende mu parking yard balabe fireworks. Nga mukimanyi bulungi nti emiryango egifuluma egyali gisinga gyali gigaddwa nga mulesewo omulyango gumu omutene nnyo tusobola kuyita mu bantu basukka mitwalo 2. Musango namba 9 wakozesa bulagajjavu ne Juko Francis Elvis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi ali 31 omwezi oguwedde omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno Freedom City Mall Namasuba mu Wakiso District. Ngeri y'obulagajjavu baviirako obulamu bw'omuntu omu okusaanawo ono amanyikiddwa nga Nakatumba Magre. Ng'okimanyi bulungi nti enzigi ezaali zibafulumya ziyite geeti zaali zigaddwa nga mulesewo geeti emu entono tusobola kuyitamu bantu basukka mitwalo 2. Musango namba 9 kozesa bulagajjavu ku mulimu gwo ekyaviirako omuntu omu okufa. Kigambibwa nti gwe Abe Musinguzi oluusi omanyikiddwa nga Abtex ne Juko Francis n'abatannakwatibwa ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa Desemba omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno. Musenero Brian mulumanya okukola ekirangiro ky'embagirawo nti abantu bonna batambule omwali n'omugenzi bave mu kifo we baali bagende mu parking yard balabe fireworks. Ng'okimanyi bulungi nti enzigi ezibafulumya zaali zigaddwa mulesewo oluggi lumu olutono ennyo tusobola kuyisamu bantu mitwalo 2. Omusango namba 10 kozesa bulagajjavu ku mulimu gwo ekyaviirako omuntu omu okufa. Kigambibwa nti gwe Abe Musinguzi ne District. Mu ngeri y'obulagajjavu waviirako obulamu bw'omuntu omu okufa ng'amanyikiddwa nga Kawusara Najura mu ngeri oluvannyuma okukola ekirangiro ky'embagirawo nti abantu bonna bafuluma omwali n'omugenzi babeere nga bagenda mu parking yard balabe fireworks. Okimanyi bulungi nti emiryango egisinga gyali gigaddwa mulesewo omulyango gumu omutono mwaviirako obulamu bw'omuntu omu okusaanawo ng'amanyikiddwa nga Buyondo Aluna mu luvannyuma okukola ekirangiro ky'embagirawo nti abantu bonna bafuluma omwali n'eyali alumiddwa. Nziramu omusango namba 12 ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno
Freedom City Mall Namasuba Mwakiso District mu ngeri y'obulagajjavu mwaviirako omuntu omu okufuna ebisago eby'amaanyi amanyikiddwa nga Buyondo Haruna oluvannyuma lw'okwekyangira ekyembagirawo nti abantu bonna bafulume omwali ne Haruna Buyondo nga mukimanyi bulungi nti emiryango egibafulumya gyali giggaddwa nga mulesewo omulyango gumu omutono tusobola kuyitamu bantu basukka 2,000. Omusango gusembayo gwa bulagajjavu ku mulimu gwo ekyaviirako omuntu omu okufa guno gugamba nti Mbugwe Abe Musinguzi ne Juko Francis Elvis naku z'omwezi ali 31 omwezi oguwedde omwaka oguwedde naku z'omwezi nga 1 omwezi guno omwaka guno Freedom City Namasuba mu Wakiso District mu ngeri y'obulagajjavu mwaviirako omuntu omu okufuna ebisago eby'amaanyi ddala amanyikiddwa nga Nakalega Sauda oluvannyuma lw'okwekyangira kyembagirawo nti abantu bonna bafulume omwali ne Nakalega Sauda nga mukimanyi bulungi abantu bonna bafulume bagende mu parking yard okulaba fireworks nga mukimanyi bulungi obanga okimanyi bulungi nti emiryango gyali bafulumya gyali giggaddwa nga mulesewo omulyango gumu omutono mwati sobola kuyita abantu basukka 2,000.